Все отлично работает. Сейчас единственное проверим по качеству. Качественно. Качество проверил. Проверяйте. Проверяйте. Ну-кась. Отлично. Ребят, вот такой вот стримчанский с утра. Ну, плюс-минус с утра. Может, у кого-то уже и день, может, у кого-то уже и вечер. Всем добро пожаловать на канал Дарион Games. Продолжаем Hogwarts Legacy. Сегодня так душевненько поиграем. Вечером фильм вечером. Те, кто хочет посмотреть, господи, записываемся. Подписываемся на каналы. Telegram. Есть ссылка в описании. ВК Play. Есть ссылка в описании. Не пропускайте. Не пропускайте. Фильм вечером. Привет. Кстати, я думаю, часов 6. Вот так вот. Примерно. 6-7. Не позже. Начнем. Так что... У меня отличные дела. Только вот почему-то кто-то обещал подписаться на канал и не подписался. О ком же я говорю, интересно? У меня все хорошо, что в выходные дни отдыхаю наконец-то. Выспался нормально, по-человечески. Бись. Бывает. Слава богу, у меня пока с телефоном бед нету. Еще этого не хватало. Так, эти пусть развлекаются. Так, у меня фулочка заряжена. А что за глюк? Это нормально, чё, кнопочный телефон вещь хорошая. В принципе, кнопочный телефон и есть телефон. Вся остальная сенсорная хрень, это уже не телефон, это уже так. Ни к селу, ни к городу. Куча функций. И в последнюю очередь звонилка на деле, получается. Я тоже с кнопочным живу. Всё. Значит, у меня тут произошли некоторые изменения. Я побегал по... Ну, не критично. Есть небольшие изменения. Это я по игре. Короче, нашел мод на зелье распределения талантов. Таланты изменил. Надо было это сделать, потому что, ну, реально меня напрягало, что нельзя перераспределить как нужно. То есть просто очки стираются в никуда. Теперь, в принципе, все вроде нормально. По очкам. Побегал на вот этой локации, позакрывал вот эти все ежедневочки, да. Так, нюхлеры есть. И по грифа нужно сходить сейчас, попробовать заполучить. Пунтеленок. Все не то. Может, еще одного фистрала, кстати, можно взять. Я вчера одного взял.
Пушишка, это все не то. Мне нужно... Короче, сегодня мы идем по квестам. Погода за окном. Пасмурно, прохладно. По-моему, 13 градусов всего лишь. Или 12. Ну, довольно свежо, короче. У нас сейчас. Выполнял всякие эти испытания. Куча, то есть у меня теперь он их по процентам. Ой, 62%. Там такие испытания, то есть чисто побежал, убейте там 150 пауков. Ну, вот бегаешь, как он сейчас у меня. Сколько? Вот. Убить 100 пауков. То есть, в принципе, вы ничего не пропустили. Просто прибегаешь на локацию, начинаешь их лупить всех. Единственное, что узнал, правда, только сейчас. Вчера, точнее. Пока вот эту фигню делал. Оказывается, вот эти все дуэльные уловки даются на каждый бой. То есть, я, например, увидел собачку, напал. Мне кинули испытание боя. Я об этом что-то как-то и не задумывался, я не смотрел в эту сторону. Вот здесь у меня отображаются эти уловки. Поэтому не понимал, как их зарабатывать. Теперь все понятно. Нет, 35 нахрен. Я говорю сразу, да ну его в задницу такие эти температуры. Я бы сдох к чертовой матери, я бы не пережил такие температуры, блин. Мне 20 это, в принципе, это потолок. При 20 я себя очень комфортно чувствую, все. Не надо мне ни 50, ни 120, ни 130. Мне так спокойно живется, спасибо. Даже вот при 15 градусах, то есть даже вот сейчас вот 11-12, я даже окошечко приоткрыл. Плюс-минус так свежо, прохладненько, хорошо, мозг хорошо соображает, не жарко, не потеешь как тварь. Ну, вот просто демонстрирую по факту, что из себя представляет нынешнее прохождение. Подошел. Далее вот видите задание. Вот справа внизу. Повредите в 2 врагов одновременно с использованием заклинания Петрив Кустатаус. Как это сделать? Так, налетчик. Кто такой налетчик? Вот ты. Ну вот. Как бы вот вся суть прохождения нынешнего. Вот этих двоих нужно свести просто рядышком. Подождать. Другого варианта, в принципе, я не вижу.
Есть. Вот так. Челлендж выполнен. Вот каждый бой примерно такие челленджи идут. Shame you're so foul. Мне нужно только на конфрингу этот получить бонус. Мне таланта не хватает, одного очка. Выясню, как выполняются все эти испытания Мерлина. Все на самом деле очень просто. Но, видите, они не описывают этого, поэтому непонятно зачастую, как это делается. Я просто один раз зашел, прочитал, то есть, в принципе, все адекватно, все логично. То есть, все навыки требуемые у меня уже имеются. Revelio. Так. Поймайте и бросьте отобранное оружие. Confringo. Так, Confringo. я не понял, как это делается. Julie! I'll bury you in the... I will avenge your death. You won't get away with it. You're very weak. Oh, what an unfortunate disappointment. Potato. Stupefy. I shall avenge your death. Incendio. Confringo. Не понял. В чем прикол скилла? Ranrock has fooled you all. Revelio. А реально, в чем прикол скилла? Как он называется? Сейчас я секунду посмотрю, просто... Он должен сработать, но он не работает. Ну, я понял, как это должно работать. Но не работает. Прикол-то в этом. Может, с гоблинами не работает? Может, надо именно на волшебниках пробовать? Хотя, если бы он на гоблинах не работал, мне бы этот челлендж не дали. Как-то. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin.
Так, ну тут понятно, снова про прыжки. Короче, вот эти платформы, я думаю, надо с ними что-то сделать, надо их переместить. Оказывается, это просто аркадка такая своего рода. Revelio. Ну, проявите свои навыки в прыжках. Confringo. Вот, в принципе, все. Merlin himself would be proud. То есть довольно просто. Revelio. Так, наверху еще один лагерь. Хорошо. Сейчас сходим. Просто надо проходить сюжетку, чтобы мне открывались новые квесты. Я, например, хочу увеличить виварий, то есть чтобы туда больше этих существ помещалось, да, и можно было купить тех, кто мне сможет предоставлять нужные материалы. Потому что многие улучшения у меня просто нет материалов на них. Revelio. Есть, спасибо. Ну, просто это полезный скилл, реально. На группу врагов он очень полезен. Так, надо вернуться. Это вкусняшки. A castle. Must have been quite stately in its time. Revelio. Забавно, я думал, я все закрыл. Flipendo. Confringo. Кстати, секунду. Вот теперь я понял смысл вообще вот этой всей херни. Так, мне нужны пауки. А, ну... Дисцендо. У меня его, по-моему, нету, да? Раз. Revelio. Confringo. Вот ты за меня... За этот... Incendio. Confringo. Flipendo. Confringo. Как же я жду, когда мне откроют... Confringo. Flipendo. Not my fault you're a deadly great spider. Отлично. There's Lumos. Это глубоко. Tego. Stupefy. Wingardium Leviosa. Confringo.
Revelio. Flipendo. Incendio. Такой простенький. Revelio. О, а где я там пропустил аж два испытания? Revelio. Ну потом тпшнимся, это не проблема сейчас. Это глюк? Revelio. Revelio. Levioso. Confringo. Flipendo. Это не глюк. Да, парадокс. Я не понимаю. Confringo. Revelio. Confringo. Если что, я челлендж прочитал, но там бредовый максимально. Confringo. Просто тут бывает, что на некоторых локациях прям вот по одному челленджу, да, так вот на противников. А бывает, что нарвешься, там прям такое серьезное этот испытание. Revelio. И прям там сразу Could it два be челленджа падает. A Merlin trial. Так, ну понятно. Уничтожить эти статуи. Confringo. Not so tricky after all, Merlin. Тут все просто. Revelio. Revelio. Levioso.
Не то. Lumos. Revelio. Lumos. На, это я лоханулся, понял. Ну ладно. Тут, короче, просто все светлячки были рядышком. Revelio. Wingardium Leviosa. Incendio. Revelio. Lumos. These Merlin trials won't get the best of me. Еще одно испытание. Revelio. Так, вроде больше не вижу. Так, далее, значит, возвращаемся к основному направлению движения. В сторону сюжеточки. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Ох. blue powder. Капелька попала. Сильно дернул рукой. Кто это? А, это эти статуи все время говорящие. Туда не пролил? Нет. Зараза на коврика. Revelio. I should investigate. An intruder! Enjoy suffering, do you? Дайте 2 челленджа. Wonder how long I'm supposed to do this for. Petrificus totalis. И ничего не будет. О, вот это уже другое дело. Revelio. Главное, как интересно сделано. Кубик лежит как раз в лагере гоблинов. То есть по-любому придется его чистить, чтобы открыть этот сокровищницу. Связывание какое-то. О, что за БДСМ? Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Ага. Расскажете, блядь. Glacius. Вот оно. Это уже мне ближе. Revelio. Confringo. Incendio. Revelio. А, надо просто пройти мимо. Confringo. Так, и что мне надо сделать? Accio. Also. Glacius. Defender.
This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Так. Раз, два, три. Accio. Это ж просто. Знаете, такое. Revelio. Accio. Открывайте. Tego. Stupefy. Findo. Cursed fiends. Все, валим. Flipendo. Revelio. Сплошные челленджи. I know a Merlin trial when I see one. Confringo. Revelio. Confringo. Merlin himself would. А все, жизнь налаживается. Прям по красоте все. This looks intriguing. Revelio. Так, какая-нибудь гадость опять вылезет. И все? Кто не вылез? А даже не интересно. Revelio. Wingardium Leviosa. Так, ну тут тоже все понятно. Stupefy. Glacius. Defender. До свидания. Levioso. Revelio. Ой, нет, ну только не это. Wingardium Leviosa.
Так. Flipendo. Wingardium Leviosa. Flipendo. Confringo. Wingardium Leviosa. Как это все поворачивается? Странно работает заклинание на самом деле. Flipendo. Revelio. А еще одно испытание. What do you have in store for me this time? Море испытаний одних и тех же. Revelio. Flipendo. That's that. Settled. Ready to fight. Revelio. Revelio. Who is it? Tego. Stupefy. Confringo. Revelio. Ничего не понял. Какое оружие должен был поймать? Confringo. Protego. А, подождите. Не то. Это просто не то. Revelio. Alohomora. Короче, сделаем так, наверное, сейчас закончим в плане вот этих вот исследований.
I should однотипных. investigate. Я просто буду их один закрывать, но это не имеет смысла, это скучно. Уже, наверное, реально становится скучным смотреть на это. Нет, еще ладно, я хоть это делаю, мне это поинтереснее. А смотреть на одно и то же. Revelio. Единственное, древнюю магию заберем, потому что мне, по-моему, как раз одной штучки не хватало. Стоп, а что у нас это дает, чувак? Я вот хочу посмотреть просто, ребят. А, это эти смурфики. Glacius. Settle yourself. I mean you no harm. Revelio. Glacius. Не знаю, что это означает вообще этот значок. Revelio. Может, с них лута будет больше. Friends are now, don't I? These rocks have seen better days. А, еще один. Торгаш. Hello. Hello, I'm Priya. And what do you have for Опять, sale? сука, будет метла, да? Let's have a look, shall we? Ай, тварь. I didn't think I'd be the one doing the buying. Чуть не продал сейчас. So nice of you to stop by. Так, во-первых, шляпку меняем. Все не то. Revelio. Погнали. Да ладно, ты забраться здесь не можешь. Да не по... Revelio. Есть. Плюс один индикатор.
Не, плюс одна ячейка. Живем. Revelio. Reminds me of the time I nearly fell out of a car at Gringotts. I was only young, mind. Well, not like I'd fall out now. Lucky if I fit in one. Abandoned long ago, no doubt. Revelio. А, вот он. Увидел. Разбитый бинокль. Этот разбитый бинокль оставили здесь магу, которые пытались выследить то, что, как они подозревали, было странно выглядящим медведем, но, вероятнее всего, было Димимаской. Они никак не могли понять, как это нечто могло исчезнуть так быстро. Wouldn't mind a plum job at Gringotts. Suit me, sitting around all day. Mind you, suppose it could get a bit boring. Who's there? Так, все собрались. Quiet as a grapple, and you are. Есть. You only have Ranrock to blame. Есть. Так, мы уже почти на месте. Возможно, мы сегодня даже доберемся до Let's сюжетной see what's линии. up your sleeve this time, До Merlin. сюжетного квеста. Revelio. Reparo. Revelio. Reparo. Not so tricky after all, Merlin. Неплохо. Качаемся потихонечку, полигонечку, но качаемся. Revelio. Ага. Так, не будем пропускать пещеру, Wingardium Leviosa. раз уж она здесь рядышком. М? Leviosa. This could prove dangerous if I'm not careful. Да ничего тут опасного нет. Вот и все. Revelio. Так, еще здесь пролетимся просто, чтобы сделать отметку. Ё-моё, сколько тут всего. How nice of you to stop by. Did you hear?
Talus. I could fall dead asleep on my feet, I could. Talus. Revelio. Talus. Revelio. Так, еще один город очередной. Уже здесь уже квест. Наконец-то мы добрались до сюжета. Revelio. Не, ребят, я реально буду, наверное, все эти побочки проходить соло. Now you should be able to travel to and from Feldcroft in an instant. Их слишком много, и они слишком одинаковые. Так, колодец в Фелдкрафте пересох около 400 лет назад, во время сильной засухи. К сожалению, в результате этого многие жители деревни погибли, в том числе, по крайней мере, один маленький мальчик, чей отец отказывался говорить в течение многих лет после происшествия. Легенда гласит, что ситуацию удалось спасти, когда группа доброжелательных ведьм и волшебников, то, что мы видели в воспоминаниях, кстати, использовала невиданную ранее мощную магию, чтобы вернуть воду в этот регион. Если не ошибаюсь, они стояли где-то вот там вот. Revelio. Дорогая Анна, без тебя Хогвартс совсем не тот. Впрочем, Шарп все такой же гадкий. Ну ты понимаешь, о чем я. Себастьян. Себастьян, не трогай мой набор зельевара. Он не твой. Это Анна, да, я так понимаю. Сделал себе маленький спойлер из этого. Блин. Тупо мое любопытство. Confringo. Incendio. Levioso. Flipendo. Revelio. Так, манекены для тренировок. Жители... Понятно. Mine now, Demi. Hello, Hamora. Алло, Мора. Есть? Revelio. Ну уж там, где мы будем, не обессудьте, я буду исследовать все. У меня нет нифига ни денег. Ничего нет у меня. Угу. Я чувствую, что скоро после сюжетки мне дадут еще улучшение для метлы, возможно. Она тоже будет стоить денег. Как всегда. Accio. Wingardium Leviosa. Deposo. Ha. Ha.
Revelio. Так, сразу шарики, раз увидел. Most goblins in my family worked in the mines at one time or other. Ядри тут веселье происходит. Such arrogance. I won't. А вот как это делается. Почему, зараза, на арене я не могу так же сделать красиво? Revelio. Ну ведь четко же сработано. О, шарик. Сука, я так не дойду никогда. Revelio. Нифига тут всего. Так, а кто у нас здесь? Кого мы здесь наблюдаем? Нюхлер неинтересно. Полутрушайка неинтересно. Enjoy suffering, do you? Revelio. There's no telling what lies А in тут wait это for me буду in уже в there. соло проходить. Это очень много всего. Here's a pleasant surprise. Confringo. Revelio. Confringo. Ой-ой-ой. Oh, nice to see you here. Revelio. Ah, isn't the sea air refreshing? Проходы. Confringo. Revelio. Confringo. Далеко. These Merlin trials won't get the best of me. Revelio. Ну вот коротко о заполненности мира, блин. Как он бесконечный. Revelio. Не-не, все это будет у меня после стрима, где я буду в соло, спокойненько. Я просто облетаю, чтобы максимально найти то, что здесь есть.
Есть. Everything's all right now. Revelio. Revelio. Arrest a minute. Есть. Поймано. Professor Howin will never believe this. Revelio. Так, возвращаемся. What do we have here? A demiguise. Ой, демигайс. Mine now, demiguise. Забираю. Revelio. Который глазастый, нет? Up По-моему, for a bit of dying, are we? это обычный. Он с легендарной шмоткой. Revelio. Так, еще один дом остался. Hello. Nice. Welcome. What do you have for sale? What are we in the market for today? Now, if you like what you bought, be sure to come in and see me again. Очень дорого. A pleasure doing business with you. Мы одеваемся только сейчас в легендарки, поэтому все равно не имеет смысла уже пытаться собирать. Но всегда будет хуже. Alohomora. Revelio. It's like a place right out of a storybook. Так, все. Я больше ничего не вижу. Значит, все. Наконец-то, ребят, мы начинаем сюжетку. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Погнали. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. Если что, пошли в поместье. Я готов этот махач устраивать. Feldcroft used to be a lot livelier.
with Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried every... Душнило. There is no cure! When will you accept that? Never! I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. А прикол, если можно ее легко вылечить с помощью древней магии. Упс. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and... I can only hope he realizes the futility of... I'm getting tired. I should probably rest. I wish you well. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going... Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what... He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? Проблемы с мантиями She's вот my sister. постоянно. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle.
I'll admit I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. I miss my sister. Come with me. I need to show you where it... Погнали. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Что с мантией? Что с текстурой? Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. I wanted to be a part of it. Only doubts in his book. It won't be long now before we find another I will make you pay. А, что-то я отвлекся. Just you wait till I... Задолбал. Ranrock won't be stopped. This doesn't hurt. What's the point? А можно у меня будет заклинание использоваться, нет? Get away with it. Есть такая штука, магия. You've made your last mistake. You will suffer. This is almost too easy. Let's get on with it. Rather unwise coming back this way. Nice try. Someone call that spellcasting. You're making this too easy. One less you. Don't do that again, I think. I can do this for hours. I won't rest. Pity. Not quite. Easily diverted. I confess, that was a bit more than I bargained. Revelio. I tried to warn you. Так, лутаемся. Ты в норме? Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne.
might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood, shall we have a look around? They Давай. seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard the goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. Это чё за агрегат? Копье больше меня. Revelio. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio. А возможно. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor, hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section, with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. Ты ж The подзамерз. keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up... You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now... Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, Ёмко. I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Confringo! Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're Revelio. after something bigger. Lumos. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привозят все новых больных. Врачи, магы и даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Корк почти осязаемо. Те, кто оправился от чумы, никогда не оправятся от боли и утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навечно.
Я видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным. На мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить от мук. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Я приехал сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и притом знать, что я могла бы облегчить их страдания? Сегодня снова увидела мужчину, напомнившего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо бы помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение на благо дела, но и узнать много нового. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Revelio. Lumos. Revelio. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me Lumos. too. Ага. I know it sounds strange, Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. but fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be floored. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Revelio! I'm tempted to hold my breath. Он тоже зайдет, интересно, или только я? Тут, 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 тут. Мгм. Да ладно, чё так долго-то? Мгм. Вопросы? Why would the door lead us here? Sebastian, look. Ну нет, опять что-то собирать. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Нифига не понял, ну ладно. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very Почти well. логично. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not.
Тайный скрипторий. Ну уж не тайна или комната? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. I'll be in touch. Till then. Короче, здесь систему я понял. То есть то, что у тебя показано, что... У тебя, мол, 16 этих... Как его? Ай, как его? Скажите, я скажу. Какое-то ограниченное количество предметов, да, для испытаний. Это не значит, что это как бы... максимум, который можно собрать, то есть их больше. Так что я думаю, что возможно и квестов сюжетных гораздо больше. Так, не сюда. Вот задание. Основные сюжетные задания. Есть, то есть еще 13. Ой, ладно. Погнали, выручай комнату. Думаю, там можно будет сейчас этих зверушек поюзать. Всех снова. И распознать предметы. Meet me near the ruins of Falbutton Castle. After dark. Do not tell anyone. Так, вроде собрали. Nick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. В принципе, согласен. Вот конфринга это прям сильно. Вот за конфринга прям спасибо большое.
Ать. Вот я бы что-нибудь типа вот такого, да. Но вот с зеленым верхом я был бы очень рад. Юбки не хочу. Юбки это, ну, это нормально, но бред, когда ты путешествуешь. Вы троллите меня? В смысле, я выполнил задание на дисценду. А, подождите, депульса нужно применить. На левитирующем. Ну, несложно сейчас, любая точка. Просто любая. И готово. Revelio. It's exhausting, standing here all day. А можно приземлиться, пожалуйста? Ну почему нельзя-то? Вот же место. Lower Hogsfield needs some stocks after our little visit. Levioso. Repulso. Yes. Rookwoods don't go down easy. Levioso. Petrificus totalis! Confringo. Petrificus totalis! Tego. Stupefy. Confringo. You're going to regret that. Get out of this alive. Expulso! You've made a great mistake. Protego! Petrificus totalis! Incendio! Petrificus totalis! Ой. Incendio! Petrificus totalis! Expulso! I will get Confringo. Petrificus totalis! Иди лесом. Petrificus totalis! Levioso. Confringo. Petrificus totalis! Venite.
Levioso! Confringo! Flipendo! Levioso! Ты что удумали? Есть. Сейчас вот эти два сделаем квестиком. Возьмите печеньку. Сейчас изучим еще одно заклинание. И, наверное, так и буду делать. На стриме проходим квестики, вне стримов я чищу эти локи. Все счастливые сидят. И как сидели на уроках профессора Трелони, да, там? Страдания, уныние, скука. Что с мимикой? Как ярко. Гадание по кофейной гуще, карты Таро. Шар магический. Нет, геометрия круче. I hope those assignments... I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, based upon the knowledge that one's present and even one's past. I can't get rid of this feeling of I see. Know that such omens are not damning if they can at least prepare. And you are prepared. But this talk of tomorrow should not divert us from your prayer. And if that performance is any omen of what your future may hold, channel your magic towards your targets. Как забавно, у меня квесты 15-17 уровня, а у меня уже 31. You have it. Now, why not practice the new spell on the training dummy? Ну, тут суть понятна. Revelio. Просто берем предмет. Вот еще раз делает. То есть вот это у нас мощные заклинания. Это у нас заклинание на урон. А это контроль. Господи, теперь я понял. Спустя полгода, блин. Do you have a moment? I do. I was wondering how you decide.
The art of divination is an important yet often misunderstood branch of magic. When I was granted the opportunity to teach others about my gift and the good it can do. I see. Natty told me that you and she moved here from Uganda, where she had attended Wagadu. Yes, Natsai and I both loved Uganda and Wagadu, but we are happily set. I had foreseen such a change, but did not know the details. You would be wise to remember that. And so, divining what is to come is not as simple as gazing into it. I find it truly intriguing that you are a Of course. Now, I know I have enjoyed our... Ничего прям сильно интересного она не сказала. Ладно, ребят, пошли займемся астрономией. Это новенькая, кстати. Вот, скорее всего, вот эти были ночные карты, или как они? Ночной компас. Не помню. Тут логично, что нужно ночью это все делать. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies. Professor Shah. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Так, неужели будем реально сейчас звезды разглядывать? Ой, да ладно, не так уж и холодно. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Иди нахер. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Ё-моё. Ни хера непонятно. Куча точек. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Оденься теплее. Look only to the Девочка, astronomy блин. tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Допустим. Dismissed. Такое себе. Oh, hello. I'm Amit. We met in potions class. I'm happy to report that we've... Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? А чё нет? Покупать, что ли? That's very kind of you, Amit. Are you... I'm certain. It's my old... I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old... Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just... Well, I... Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and...
tried to put off my stargazing as long as I could. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night. Professor Shah, I'm interested in learning. It is increasingly rare to find a student who seeks after things. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must... We ourselves are not unlike blank star charts, you know? Короче, понятно, еще одна фанатичка своего дела. With all that the... Thank you, Professor. I am glad to hear. До свидания. Сейчас вы выслушиваете их вечно эти метафоры, сравнения. The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is... Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it. And you need someone to help. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that... Oh, no need to convince... Brilliant. You won't regret... Shall we? Да не здесь, он рядом с теплицами. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. А, вот, наверное, что означает... Вон она, наверное. Вот что означает значок этих кентавров. It's nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? But here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A little foreboding. Ванна. A few cobwebs and some dust. Ванна в клетке. Эта ванна находится под замком очень давно. Никто не помнит сколько. Ходят слухи, что она была заколдована столетия назад, чтобы преследовать студентов, которые были слишком одержимы своей учебой и абсолютно забывали заботиться о личной гигиене. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Revelio. Confringo. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Revelio. Oh, no. Not this close to the school, Emmett. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Понятно, короче, система. Что дает? I was right about the tables. They really are gateways. And your contribution was invaluable. Rest assured. Thank you, Emmett. And I look forward to writing. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the... And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway. Incredible! Revelio. Испытание разблокировано, хорошо. А в чем суть?
это все здорово. Просто классно. Они на карте отображаются? Так, вроде отображаются. Ну, значит, будет смысл побегать, поискать. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. Так, дальше пойдем с этими поговорим. В большом зале. Посмотрим, что расскажут. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. Темный язык? Да. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. Меня интересует. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family. Мне интересно. I'd like to know more about it, if you wouldn't mind telling me. Very well. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Ну, я знаю, то есть, да, это заклинание мучения, там, бла-бла-бла. Crucio, correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous, he was only a child. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the Scriptorium. Watch for my owl. I'll have news. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. What are you up to now? Я уже готов. Меня этот квест напрягает, я не понимаю, где он. Подскажите, пожалуйста. Зашибись. Знаете, где это? Это вот здесь вот. Где-то вот здесь вот. Сейчас пойду сделаю его, ну, чтобы... У меня вымораживает, у меня эта карта. Я постоянно не думаю, где этот колодец искать. Все, хватит. Надоело. Иду забирать.
Так что заодно шарики опнем. Стоп, сначала испытание. Лесной пожар. Что представляет из себя? Серьезно. Я разочарован, ребят. Revelio. Who lived here, I wonder? Confringo! Revelio. There's something about that tree. Incendio. Confringo. Levioso. Да ладно. Interesting way to hide some treasure. Revelio. Revelio. Shame I didn't have an audience for that one. И с полетами, конечно, живется проще гораздо, чем без них. Так, продолжаем с изучением темных искусств. Хотя пока подождем. Пока не вижу смысла качать, пусть будет это очко одно. Когда мы изучим Круциатус, тогда будем уже говорить. A castle must have been quite stately in its time. О возможностях прокачки. Пока смысла не имеет. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Так, есть. This looks intriguing.
Revelio. А, стоп, подождите, у меня, наверное, этот квест выполнен, да? Да. Только один квест остался, ребят. Кстати, один квест. Так, сейчас посмотрим, что у меня там появилось. Телескоп. Хорошо, это понятно. Какие-то предметы. Ну что, тогда двигаемся на сюжет. О, а вот теперь как раз в эту крепость, которая была закрыта. Интересно. Она же обещала нам помочь с этими, с Ранроком и Руквудом разобраться. Psst, over here, quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the... I do not see any guards, but we should still try to be... У меня изначально, я увидел уже, когда мы диалог вели. Revelio. I wonder what that does. That did it. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Так, она не ассасин, по трубам карабкаться не умеет. Тогда как? Revelio. То есть вы мне хотите сказать, что мне... Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Так, метла мне недоступна. Wingardium Leviosa. Repulsor. Revelio. Тут я не понимаю.
Просто увидел записку. It is frustrating that we do not study apparition until our 6th year. We could get past this gate. Не впускать никого, кроме банды и пеплам. Добычу от непрошенных гостей делим на всех. Не уходить, пока не придет сменщик. They will not keep us out. We will get this gate open. Somehow. Wingardium Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Господи, все ж так просто, блин. Я забыл, что есть просто заклинание Левиоса. Revelio. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Revelio. О боже, это же так сложно. Пока ты сидишь на корточках, вытянуть руку и произнести заклинание невозможно. Нужно только стоять. Что за бред? Dead end. Must be another way in. Accio. Ну, понятно, что это игровая условность, чтобы было что, куда бегать и проходить. Но это же глупо. That looks as if it might raise the gate. Так же, как с Алхаморой. Поверить не могу, что это приходится оформлять в письменном виде, но вы, остолопы, не желаете слушать. Чтобы открыть ворота, просто толкните их. Не надо их взрывать. Если я приду и увижу, что их опять разнесли, я вас сам на куски порву. Revelio. Что за загадки? Well done. I will be right up. I knew you could do it. This way. I will get the door. Подожди. Я посмотрю, что внизу. Типа там такое заклинание Лохомора, которое я по логике не должен сейчас уметь открывать. Вы на это намекаете? Но я, сволочь такая, уже успел найти дымимаски и прокачать себе Лохомора до 3-го уровня. Вообще-то. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Что за истерические нотки? О! Ты чё, сука? Highwing. Do you know that hippogriff? Слышь, вы твари. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go!
it. Метла. There's got to be another way to get up to the roof. Мать твою, метла у тебя есть. У тебя есть метла, на которой ты можешь летать. В смысле тебе нужен способ, чтобы попасть на крышу? Нет заклинаний, запрещающих летать. Привет. Есть заклинания, которые не позволяют перелететь через что-то. Неужели так сложно это понять? Простую истину. Not the safest place to sneak into. Да, уроды. Я вас, суки, за гипогрифов всех поломаю. Просто взяли бедолагу, херачили заклинаниями. Уроды. Твари. Time to teach someone a lesson. Кого? Подожди, кого? Элоа, это кто? Это кто такая? Элоа. Или между... Как она? Элоа. Вот такая, по-моему, была. Если мне память не изменяет, конечно. До свидания. Была Элой. Была Элола. Это я точно помню. Элола, вроде так она. А Элоа такой не было. Элоа. Либо какой-то новый персонаж. I hope Natty's having an easier time of it. Ну вот за Кли, конечно, респект. Я бы, конечно, вот лично я бы не стал донатить вообще ради любого персонажа. Но Кли поздравляю, Кли это клевый персонаж. Все-таки тут не знаю. Я жадина местами. Уж извините.
О. You're going home in a wooden box. Levioso. Ой-ой-ой. Нормально я так рывок сделал. Просто с обрыва. Точнее, со стены. The safest place to sneak into. Tell us. И все заново, блин. Ну ладно. Revelio. One less. Revelio. Не, ну а что, красиво получилось? Признайтесь. Респект. Красава. Значит, не пропустишь, сегодня фильм будет. Revelio. Спасибо вообще за подписочку. I hope Natty's having an easier time of it. Aloha Mora. Revelio. Так, вот здесь нужно сделать, наверное, сейф. А-а-а. You're going home in a wooden box. Levioso. Levioso. Hold still. Who's this? Fringo. Sendo. Red coming here. Protego. Perhaps you ought to give up. Levioso. Levioso. Incendio. Fringo. Aloha Mora. Красиво. Revelio. Revelio. Забираем. I'll look after you. Ня. Как их тут бросить? Вроде должно быть еще место. There. I'm not going to hurt you. Revelio. Ну, тоже бросать не дело. Браконьеров тем более. Revelio.
Астрид, присмотри за моим тайником. Если я вдруг исчезну, забирай все себе. Этот брехун лишил нас заслуженной добычи, так что я унес сколько смог. Прятал здесь. 20 клятых лет мы с ним, а он обращается с нами не лучше, чем с дурнями, которые здесь всего пару недель. Манфред. Revelio. Highwing. It's all right. А поклониться. Here we go. There you are. Come on. Hello, Homora. Hurry. Погнали. Ё-моё, у нас гипогриф, походу, сейчас появится. У нас, походу, новая зверушка. Конечно, вспоминаю. Faster, Highwing! There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Интересно, как у вас по звуку? О, господи, гипогриф. Сука. I wonder if anyone can see us from the castle. И у нас, блин, да? Сраный пазик, забитый битком. It's incredible, isn't it? Как я сейчас завидую им, а? Страшно, но сука, как же это круто, а? How exciting. Oh, it was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Да ладно. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Разблокирован новый элемент.
have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke tells me he has something to share with you. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that? Velio. Логово буря. Что-то знакомое. По-моему, вот этот квест на увеличение этой. How about some sightseeing? Хочу понять по скоростям. Раз уж мы сюда пришли, давайте сразу с Нати поговорим. Regarding Salazar's Slytherin scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Что я сообразил? Ну, не знаю. Там, в принципе, так-то, что там, только этот дракон с ним сражаться. Вроде как. Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. Where are you, Archie? Я помню мелкого. Are you all right? My husband is dead. He killed him. Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? Может, его Харроу выкрал? I don't mean to be grim, but could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully I hope he wasn't here when Harlow... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. Не, это трындец. Это трындец. История-то обретает все более и более мрачный этот. She told me about Mr. Bickle. He had been doing the same Сюжет. thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late.
Конечно, только пешком бежать. На метле мы были бы What уже did на Officer месте. Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. Нифига, что-то новое. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Боремся. Wolves! Prepare for a fight. Arresto momentum! Expelliarmus! I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Revelio. Продолжим. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Да-да, прям вот в торопях взял, короче, и вот таким вот образом повесил ее на ветке. Это же логично. Именно так вещи и теряют. Если бы он это потерял, она валялась на земле. Потому что упала. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. Revelio. At least not in any way I can imagine. A fork in the road. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Кажется, я догадываюсь, куда его ведут. Revelio. Arresto momentum. Забираем. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. I'm sorry you experienced something like that at so young. Да, мне правда жаль, что ты такое испытала. Я хочу посмотреть, кто у меня есть. Мальчик, девочка есть, все. И вот очень интересный экземпляр получается. И аж 3 гиппогрифа. Revelio. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving.
We must find Archie. Revelio. It is as I feared. They have Archie. Be on your guard. There can be no mistakes. О боже. Волшебная палатка-то, которая? That complicates things a little. Нехило, кстати. Hush now. Revelio. Так, все, Нати, будь добра, дальше следовать моим указаниям. You don't think he saw it happen, do you? Of course he did. Why else would he have run? Harlow will decide what to do with him once he gets back. Дуэлянтку, которая применит редукта. И завершите бой без использования рябинового отвара. Короче, просто оставляем дуэлянтку. И на ней ждем редукта. Разведчик, разведчик. Кэтрин. Разведчик. Typicus totalis. Revelio. Typicus totalis. Typicus totalis. Perhaps it's dinner I'm hearing. Typicus totalis. Собираем. They got what they deserved. Ну и ладно. Revelio. Так, здесь вроде все собрали. Нет, не все. Да слышу я тебя, господи, да подожди ты секунду. Это реально вот настолько на мозг капает. Я просто... Нет, блядь, тебя не слышат, ты затрахал. Сейчас еще раз. А, подожди, типа вот я пока не использую, да? Revelio. Понятно. Даже второй этаж. Wingardium Leviosa.
А, ну, а ползать ты поэтому не... А, нет, умеет. Смотрите-ка. Wingardium Leviosa. Вот же ж тварь, а. Очень бесполезно, я понял. Revelio. Please, your help. Сиди, блин. Ничего с тобой не будет. Archie? Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Alohomora. I'm Uncle Harlow. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need... Thank you. We wouldn't have it any other way, Archie. Now, let's get you... Либо быстрое перемещение хотя бы есть. Чтобы не бежать. Oh, Archie, you're here. Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Да. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't... The last thing we need is that monster coming after... It may be too late for that. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat... I'm sorry again about your husband, Mrs. Bick. Thank you. And thank you for bringing Archie home. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? And what do you have for sale? What can I help you with today? Подожди, это мы еще не вышли на ту часть прохождения, где я буду поистине играть за темную волшебницу. Пока еще рано. Так, давайте-ка выручай комнату. Сейчас, по идее, мне должны дать, надеюсь, либо новое крыло, либо расширить виварий. Вот на второй, причем, я надеюсь, гораздо больше, чем на первое. То бишь я не сюда, да, пришел? Вот оно.
Deke would like to talk with you when you have a moment. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... О! Да, ты виварий. Вторая часть. Oh, seems the room thinks you need more as Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can take and perhaps help an old friend in the process. What do you... A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on. I understand. Leave it to me. Oh, thank you. Please let Deke know. Так, стоп, мне теперь интересно. Revelio. Так, во-первых, Tobbs' cave shouldn't be terribly far from here. Deke has marked the area on your map. Так, я хочу посмотреть. Ух ты! Нифига себе! Revelio. Ну, нифига себе ж. Так, новая локация. Вы представляете, вы просто заходите в ручей комнату, у вас здесь огромный пляж с видом на океан, на море. Ага. И так, к слову просто. Можно пойти искупаться. Солнце светит постоянно. Revelio. Это вам не какая-нибудь двушка в Москве. Рядом с этим двушка в Москве это просто хрень полная, собачья просто. Просто ни о чем. Уф. Осталось придумать, кого куда мы будем расселять.
Revelio. Вопрос на самом деле очень важный. Revelio. Settle yourself. I mean you no harm. Специально собираю всех. Чтобы прикинуть, кто у меня есть. И кто мне нужен. Допустим. Professor Howin will never believe this. Revelio. I'll look after you. Так, я предлагаю следующее. Revelio. Я предлагаю следующее. Кто у меня есть? Короче, я предлагаю всякие вот эти вот пушишки, да? Сколько у меня? Я могу 4 вида, 12 тварей. То бишь по 3 твари каждого вида. Тогда делаем так. Одна пушишка. Вторая пушишка. Третья пушишка. Есть. Далее. Нюхлер. Раз. Два. Три. Далее. Болтрушайки нужно. Однозначно здесь пусть будут. Это третий вид. А вот еще вон теленка одного сюда надыбать. Так, здесь все. Теперь отправляемся во второй
Загончик и выпускаем остальных. Dick thinks you should be proud. Не знаю, по мне шикарные просторы, соответственно. Так, корм есть, все есть. Значит, кто у нас здесь остался? Нужно, кстати, мальчика найти будет. Далее. Гиппогриф. Ой, да, гиппогрифы есть. Травы есть. Давайте пока одну лягушку. Все. Одна жаба и остальные все летающие. Ну, кроме единорогов, ладно. Блин, как же это круто, а? Ну вот же, вот они летают. Свобода. Так, просто проверяю всех. Красота. Просто красота. Я еще потом буду вне стрима заниматься благоустройством локаций. Ну, остальных... А, остальных-то что собирать? У меня же некуда их этих. Подождите, а кто третий, интересно? Слушайте, а реально, а кто третий? Я только сейчас сообразил, что у меня из летающих даже 4 их вида. Допустим, гиппогриф есть, пестрал есть. Кто еще летающий может быть? Ну, это даже идей нету, слушайте. Кого в этой игре могли еще добавить? Ну не драконов же. Если тут драконы летающие, я не знаю, я все. Я выпаду в осадок. Here's one of those tables Professor Shah mentioned. Revelio.
Я так понимаю, сейчас просто не ночь, да, считается? Какой-нибудь расцвет. Да. А чё так сложно? Так. Вот. Лев. Revelio. То есть здесь сценда и в воздухе это как-нибудь вот так вот сделать. Да? Levioso. Descender. Levioso. Descender. Leave it like that again and you'll soon find yourself with now poachers at your back. Confringo. Incendio. Levioso. Descender. Confringo. Levioso. Descender. Revelio. Так, нам сюда. This must be Top's cave. I suppose I should head inside. Revelio. Так. Вторая локация будет здесь еще. Пауками. Confringo. Revelio. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Топс, ты собрал на 3 флакона меньше, чем требовалось. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что мы, постоянные покупатели, не смогут купить уменьшающее зелье Симуса. Из-за этой глупой ошибки ты неделю не получишь еды. И не забудь наказать себя подобающим образом, когда я вернусь за новой партией. Вместо твоей идиотской улыбочки я рассчитываю увидеть окровавленные бинты. А если в следующий раз не соберешь на 5 флаконов больше, то лишишься не только еды. Tobbs' master is awful. Чара. Revelio. Ну, подобная натура волшебников, в принципе, была известна еще со времен Гарри Поттера, да? Incendio. Revelio. Как же им сложно применять заклинания в приседе. Levioso. Flipendo. Confringo.
Revelio. Levioso. Revelio. Что-то меня сейчас этот знатно дернуло. Ого. Я вообще не ожидал. Confringo. It looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Revelio. Confringo. Descendo. Tego. Descendo. Confringo. There's a victory that came none too soon. Incendio. Revelio. Levioso. Descendo. Tego. Stupefy. Descendo. Confringo. Revelio. Incendio. Revelio. Confringo. Так, бьем на этот. Revelio. Короче, заранее лупим, чтобы твари мелкие не повылезали. Какая гадость. Еще прям надо мной проползли. Не знаю, у меня бы сердце этот отлетело, если бы такая хрень надо мной пролезла. Revelio. Descendo. Tego. Stupefy. Incendio. Confringo. Descendo. Incendio. Tego. Descendo. Levioso. Descendo. Confringo. Levioso. Descendo. Хозяин, если вы ищете Топса, то он ушел вглубь пещеры, потому что здешних пиявок он выжил досуха. Топс надеется, что хозяин дождется его возвращения. Там, куда отправился Топс, для хозяина слишком опасно. Остерегайтесь пауков. That didn't sound particularly reassuring. Confringo. Revelio.
Shame you're so foul. Не то слово. Ну нет. Не снова. Хотя бы не нападают. Каждый раз это гадость, а? Как же я не люблю пауков. Ну нет. Угадайте, кто победитель по жизни. Тёнь. Ну, зараза. Перезаход. Игра off. Приложение запущено. Ага. Зашибись. Короче, когда стоял рядом со стеной, пошла кат-сцена, и меня, видимо, в этой стене и закрыло. Бывает. Да нет, знаете что? Ребят, давайте, наверное, это как судьба, видимо, как знак свыше. На этом закончим. Потому что, мне кажется, там сейв будет на самом начале миссии, то есть вход в пещеру. Такой сценой. Поэтому давайте стрим все по Гарри Поттеру на сегодня. Я еще побегаю по эти локации, поизучаю, да, посмотрю. Вечером не пропускаем, в телеге будет инфа. То в 6, где-то в 6-7 просмотр фильма. Пока не знаю какого, но посмотрим, решим. Скорее всего, если все нормально, то «Властелин колец». Вторая часть. Это 2 крепости. Или 2 твердыни, или 2 башни. Как, господи, как их только не обзывали. Суть вы поняли. Так что до новых встреч. Как всегда, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Не только на YouTube, уже, соответственно, на Telegram, на VK Play. Все ссылки в описании, ребята, не пропускаем. Вверху все время у вас вот там вот написано. Вот там, вот там, вот там в углу написано у вас, что VK Play, подписываемся. Telegram, подписываемся. Там вся информация по стримам, какие игры, какие фильмы смотрим, во сколько. Так что давайте, не пропускайте, не пропадайте. До новых встреч. Всем пока.